হ্যালো স্টুডেন্ট। তো আজকে আমি তোমাদের শেখাবো ডিভিজিবিলিটি রুল অফ 2, 4 and 8 এ। সো 2 ফর 2, 4 এবং 8 দিয়ে কোন কোন নাম্বার ডিভিজিবল হতে পারে তার রুলস আমরা শিখব। তো আমাদের কি লিখবো? ডিভিজিবিলিটি রুলস, রুল অফ 2, 4, 8। সো আমরা প্রথমে কি শিখবো? Divisibility rule of 2. So divisibility rule of 2 কি হবে? যে a number is divisible by 2 if its last digit is even digit. So these number are divisible by 2. অর্থাৎ কোনো নাম্বারের যদি লাস্ট একটা ডিজিট, কোনো নাম্বারের যদি লাস্ট একটা ডিজিট ইভেন হয়, ইভেন মানে কি? জোড় নাম্বার, ঠিক আছে? সো সেই জোড় নাম্বার যদি হয় সেটা কত? আমরা জানি ইভেন নাম্বার কি কি আমরা পড়েছি তো, নাম্বার হাউ মেনি কাইন্ডস অফ নাম্বার, আই থিংক ইউ অল নো। সো যদি না জেনে থাকো নেক্সট ক্লাসে আমরা নাম্বার সম্বন্ধে জানবো। সো ইভেন ডিজিটস কোনগুলো হয়? জিরো। ইভেন ডিজিট আমরা জানি তো, ইভেন ডিজিট ইভেন ডিজিট কোনগুলো হয়? ইভেন ডিজিট 0, 2, 0, 2, 4, 6, 8, এগুলো কি? ইভেন ডিজিট নাম্বার, তাই তো? সো ডিভিজিবিলিটি রুল অফ 2 কি? A number is divisible by 2 if its last digit is even. So that number should divisible by 2, right? সো আমরা এটা যদি এটা বাংলায় বলি কি হবে? যে যদি কোনো নাম্বারের লাস্ট ডিজিট ইভেন নাম্বার হয় তাহলে সেই নাম্বারটা কি হবে? 2 দ্বারা ডিভাইডেড হবে, তাই তো? তো আমরা এভাবে লিখতে পারি। আচ্ছা, আমি বেঙ্গলি আর ইংলিশ দুটোই ট্রান্সলেট করব তোমাদের, তোমরা জানিও। আই থিঙ্ক আমরা যারা বেঙ্গলি মিডিয়ামে পড়ি, বেঙ্গলি আর ইংলিশ একসাথে সাথেই শিখে রাখা ভালো, নাহলে পরবর্তীকালে অসুবিধে হবে। সো ডিভিজিবল মানে তো সবাই জানো যে ভাগ যায়, মানে ডিভাইড হয়, তাই তো? ডিভিজিবল। সো আমরা এভাবে লিখতে পারি, a number is divisible by 2 if its last digit is even, right? So সেই even digit গুলো we know, every even digit, যে কোনো নাম্বারের যদি লাস্ট ডিজিট ইভেন হয় তাহলে সেই ডিজিটটা কি হয়? সেই নাম্বারটা, that number will divided by the 2. So example আমরা এবার দেখতে পারি। So examples are, example we know what is the even digit. So examples are like 22. So we know last digit is the 2. So 2 is the even number. Yes, even number. 24. 4 is the even number. So that should be divided by 2. So it's divisible by 2. 4 is also divisible by 2. Like 136. 6 is the even number. So that is the divisible by 2. Like 47.
7 is the even number? No, 7 is not even number. Its last digit is not even number. So that not divisible by 2, not divisible by 2. So that is the divisibility rule of 2. So I hope তোমরা সবাই দেখতে পাচ্ছ যে a number is divisible by 2 if its last digit is even, so that number is divisible by 2. So even number, যেই number last number is the even number, so that will be divisible by 2. আচ্ছা, now we cleared that divisibility rule of 4. Divisibility rule of 4. 4 একটা খুব ইন্টারেস্টিং, যে a number is divisible by 4. Okay, so যেই নাম্বারটা, যে if a number is divisible by 4, if the last two digits form a number that is divisible by 4, মানে কোন নাম্বারের যদি লাস্ট দুটো ডিজিট 4 দ্বারা ডিভাইড হয় তবে সেই পুরো নাম্বারটা কি হবে, 4 দিয়ে ডিভিজিবল হবে। সো আমরা, so what can I write? So a number is divisible by 4 if that last two digit of that number, last two digit, last two digits form a number, form a number that is divisible by 4. So example, what is the example? Like 124. Last two digits, this is the 3-digit number, right? So 24 is the last 2-digit number of this number. The last two digits 24. So আমরা এবার দেখবো যে 24 কি 4 দিয়ে divided? Of course we know 4 6 are 24. So 124 is divisible by 4. Another is like 361. So last two digit of number is the 61. Now we can write 61 divided by 4. Is it possible? 61 divided by 4? No, of course not. There is the, so is not divisible by 4. Is it clear? Like 388. 88, we know if 88 divided by 4, that will be 22, right? 4 twos are 4 twos are. So 88 divided by 4. Now we can, 22 is the quotient and no remainder. There is no remainder. So it is, so or we can see the is divisible by 4. So আমরা আজকে কি শিখলাম? Divisibility rule of 2 and 4. এবার নেক্সট আমরা শিখব divisibility rule of 8. So next is আমরা শিখব divisibility
divisibility rule of divisibility rule of 8. ওকে, সো আমরা কি জানি যে a number is divisible by 8 when if the last three digit of this number is divided by 8, তাই তো? যে যখন কোনো নাম্বারের লাস্ট থ্রি ডিজিট যদি 8 দ্বারা ডিভাইডেড হয় বা 8 দ্বারা ডিভিজিবল হয়, তাহলে সেই পুরো নাম্বারটা কি হয়? ডিভিজিবল বাই 8 হয়, মানে সেই হোল নাম্বারটা, পুরো নাম্বারটা 8 দিয়ে ডিভাইডেড। সো আমরা তাহলে how can I write? So a number is divisible by 8 if the last three digits form a number divisible by 8. So like example, তো যদি কোনো নাম্বারে লাস্ট তিনটে ডিজিট যদি 8 দ্বারা ডিভাইডেড হয়, that number of course divided by 8. Like example, like 1000. This is the 4-digit number, so this is the 3 digit of 000. So that of course 8 is divided by 8. So that divided by 8 and we get a 0. So of course 1000 is divided by 0, right? Divisible by 8, like 260. So this is the 216 is already 3-digit number. If we divided by 216 is 8, so of course 8 2s are 16, 21 minus 16 is the 5 by 6, 8 7s are 56. So of course this is the divisible by 8, we know. So if 2496, how we find it? So this number of this three digit of this number is the 496. So now we can divide it 496 divided by 8. Now we can find out the 8 6 are 48, right? 8 6 are 48 and 8 2s are 60. So we get a 62 quotient. So of course divisible, this number is divisible by 8. So this number is divisible by 8. So I hope তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছো divisibility rule of 2, 4 and 8. নেক্সট দিন আমি আবার আসবো 3, 9 and 7 এর divisibility, 3, 6, 9 এর divisibility rule নিয়ে। Okay, I hope you enjoy the classes. Thank you.